I'd just like to ask Bill Omondi to say a few words of introduction from him for himself, and then we will go on to our key presenter, Tanya Roa, from an organization called Bio for Climate. So yes, Bill, please go ahead. So sorry a bit, Billy. Hi, everyone. Hi. Yeah, thank you so much for this opportunity. I'm glad to be here today, and my brothers and sisters from Uganda, I believe we share the same language. I understand Swahili, so Marius, I've heard the way the translation was going, and I'm glad we are getting to the best part. So to start with my name, I'm Omondi Bill. I'm from Kenya. I'm based in Nairobi. I am an environmentalist and a climate justice activist. So currently, I'm an intern with Bio for Climate in communication. And at personal level, I'm also running a campaign dubbed Save Lake Victoria, which is an ecological restoration program. And my brothers and sisters from Uganda, I believe we share Lake Victoria and you have the greatest share of it. So we are also doing our part in conservation from this end, just like you're doing from the other end. I'm so grateful that today I'm part of this international youth celebration, because every year there's something different that people celebrate about the youths. And most of the time, it's a one-day event that most of the things that people talk about are things that they forget in the conference rooms. But now we have a group of youths that are actually up to something and they have initiated it. And I believe that one is a good progress when it comes to International Youth Day celebration. Okay, so first of all, I'd like to thank everyone. And just like I've done in my introduction, I also work with youths in Kenya. Anasema mbele anafurahi sana kukuwa hapa hivi na alifanya introduction kidogo. Yeye ndio Bill Omondi, anaishi Nairobi, Kenya. Anatumikaka maki kunafanya stage na Bio for Change, ni organization, lakini na yeye tena yuko nafanya nini? Yuko nafanya kampanye juu kuangalia kisi ya kukomboa Lake Victoria. Juu Lake Victoria ni lake yenye Uganda, Kenya, Tanzania wanachangia. Hata ulikuwa unapasika kidogo, lakini kuna piganisha kuangalia kisi ya kuokoa ama ku Lake Victoria wasiendelee na kuitumikisha mbaya. Lakini amfurahi kukua hapa hivi na sana sababu journée ya leo, journée internationale ya vijana. Juu ni siku inakuwa siku moja tu dunia inakuwa siku inamaanisha ile mingi sana kwa vijana. Yes, and then I've also loved the idea of making a ripple effect on the activities that we're doing. We are one people from different places. We are connected. People from Europe, people from Africa, people from Asia, people from Australia. So it is good to be together, and now the world is connected. We can meet virtually and we can also get to discuss this. So since we are neighbors with the people from Uganda, I'd encourage that we create a network from the region so that we can make it easier to work with the other people who are doing the same stuff from other regions in the whole world. Nasema yengine ni programu ya mzuri hii vitu kwamo, lakini nafurahi sana kuona tuko na watu kutoka Pasifera na wengine gisi Kenya na Uganda haviko mbali sana. Tunaangalia sasa programu ya kosa vile ya region. Maisha vile programu hii ya activity ni region ya kosa vile ya East Africa. Maana tunaorganize ile kitu kisha tunakuwa tumika collaboration kisha tukiangalia gisi tukansogeza pale watu wengine wiko mbali mwa programu. Juu hii masiku dunia ishakuwa kwa sababu ile ni kitu kiko tukufasi moja. Kama utaona mtu macho kwa macho, internet ikufanya vitu vya kuunganisha. Yes, and then I would also like to encourage fellow youths that every time people say it is youths to make change, but most conversations are not held by the youths themselves. We are not supposed to believe that we are the people who can make change, but we can actually do it
and not listening to the things that we need to believe in. We need to have the action at hand. We need to set ourselves ready for anything when it comes to change that involves the youth. Na ingine kitu akapenda ambie bajeni ni kama kila siku unakutanaka mabadiliko bajeni ndio wanapaswa ifanye, lakini unakutana mabadiliko mingi hapo bajeni ndio wataifanya juu na kwa sababu kama ndio kusukuma, lakini ni mzuri wewe jeni wewe peke una decide nini ndio unapaswa fanya, usingwe wa kuambie kwanza wakumbusha unapaswa fanya hiki ama hiki, juu ukijituma wewe peke kufanya kitu na kwa fasile sana kuwe kufanya. Ndio maana ni mzuri shepe ku decide na tukamate decision na tukamate action tuanze fanya ile changement pasha kufanya mkommunity. And then we also need to understand that if we wait for our leaders, whatever they're concentrating on in terms of development is always based towards infrastructure and towards economy. But they forget about the environment and forget about sustainability when it comes to things to do with agriculture and environmental conservation. So as leaders talk about infrastructure in terms of communication and ICT, when they talk about development in terms of roads and rails, they forget about the environment and agriculture that forms the backbone of our economy and development from the primary basis. So as youth, we need to progressively invest our strength, time, and energy on conservation and and agriculture. Na ingine ima siku usema sime uchunge vio bale viongozi ndio wafanyisie haimaki vitafanyika kujua kutana kama viongozi wa mingi ndio kutana banjoje kujikonsentre sana juu ya manyumba, mabarabara, internet, kuangalia juu ya manini ya manjia za train, avio, na unakuta kutana ba mingi sana wanasabwa kama environment pale vile nafaa kuiproteger. Agriculture iko pale vile nafaa watu kuiproteger. Ndio maana hatupaswi angalia au hatupaswi ngoa wa viongozi watufanyie makazi. Hatupaswi angalia nini nyingine yenye shisa ile bajeni tunasaidia juu ya development ya community yetu. And then we also need to make sure that we take advantage of the technology that is progressively becoming part and parcel of our daily lives. Let's take these campaigns both on the ground at hand, and let's take it also online, and also ensure that we encourage people that are close to us and those who are far away from us to join us in our ways of making change towards environmental conservation and improving the agriculture that we are having at the grounds as youths, as individuals. Na ingine tunapaswa kuingisha chance tuko nayo wakati generation ya sai ya internet. Ndio yakutana kama internet ndio tufacilite. Mimi kama tunafanya makazi yetu, tufanye makazi yetu hapa hivi kunivyo lokale. Kisha utata tena angalia ile kazi yako haya nje watu wengine watajua. Unatumisha internet juu angalia kama watu wengine watakia kuunga mkono kule vile unafanya. And lastly, let's ensure that we make good quality, we make the best of the networks that we have right now. Now that we have different individuals from different places, let's ensure that we learn. Let's ensure that we make these networks that we can help each other in terms of ideas, in terms of learning, in terms of sharing information, in terms of getting new ways and approaches and techniques to handle the programs that we're having at the grassroots levels. Na ya mwisho tunapaswa angalia tena gisi ya kuangalia gisi ya kukamata conditions tuko nazo na mikono mbili. Kukamata maidea yao, akili yao, ujuzi yao na yote vile vitu tosha kutoka kwao. Maki usikuwa na connection ya watu ya mtu shakutana unifikisha mbaya. Kama uko na connection kwa mfano sasa tuko nayo hapa hivi. Makumta ujuzi ya huyu, connaissance ya huyu, vitu kidogo yenye huyu naona anajua unavikamata na mikono mbili juu ndio vikusaidia kujenge na kuendelesha. Thank you. So up to that point, I want to appreciate this opportunity to share with like-minded individuals, to share with youth, to share with all people who already have the knowledge and information. I'm so glad and I appreciate and I hope that this one will continue. This one is actually my first time to be in this kind of meetings, and I believe
I'll be able to be joining most of these meetings as time goes by. Thank you so much. And to our friends in Uganda, happy International Youth Days. Asema kwa mwisho merci sana. Na nitulete ya kwanza kuwa hapo kwa information yetu au vile lakini najua kule mbele atakuwa na kila siku atakuwa anachikaza a join, lakini kwa rafiki wetu wiko hapo Uganda na bajeni wiko hapo hivi anawatakia Journée Internationale ya bajeni njema. Thank you very much, Bill. And yes, you'll be welcome to any of these seminars, as well as I'm sure we will have some other meetings about how we can work together in the future. So thank you very much for your offer and invitation with that. And I agree that it is going forward together that we will really make some advancements. So pardon, nilikuwa niko masikio kwa kusikia vile unasema. Lakini zani na kwa tunashukuru ule mwalimu sema sai.